So good afternoon, everyone. Welcome to the webinar on COVID-19 and entrepreneurship. And we have our great speaker over today is joining Dr.N.MANIMEGALAI, Director and H.O.D, Department of Women's Studies, Bharathidasan University, Trichirappall. We welcome on behalf of Sri Akilandeswari Women's College, Wandiwash, to this great webinar. I believe everyone will be enjoying and having more insights from Dr. Manimegalai ma'am. And I request Ms. K. Suguna, Head of the Department of English and also is a Vice Principal and Member Academic Council of Tiruvallur University, Vellore, to give away a welcome address. Thank you, Dinesh. Good morning to all. On behalf of the management, principal, and my colleagues, I extend my warm welcome to Dr. N.MANIMEGALAI, Head of the Department of Women's Studies, Bharathidasan University, Trichy, for this one-day FDP program on COVID-19 and entrepreneurship organized by Women Development Cell of our college. It gives me immense pleasure to share a few words of Dr. N.MANIMEGALAI with the august presence. Dr. N.MANIMEGALAI is qualified with MA and PhD in economics and with B.Ed also. She has gained teaching experience since 1993, 26 years of research experience, and 31 years of other academic activities. And she has been in many additional responsibilities also. She is serving as a Dean Faculty of Arts, and she is a member Senate of Bharathidasan University, member of Standing Committee of Academic Affairs, chairperson of Internal Complaints Committee, convener of world-class curriculum for social science, acted as flying squad for exams of Bharathidasan University, acted as additional chief superintendent, and served as NSS program officer, served as deputy warden for university hostel, served as IQC member, and served as management and academic council member for affiliated colleges, and served as a senate member of Mother Teresa University and Tiruvallur University. Her area of research was on development studies, gender economics, entrepreneurship development, and capacity building. She has been an instrumental in introducing MA, MPhil, PhD, and certificate course in women's studies, diploma program in life skills. Okay, fine, Suguna. Yes, ma'am. This is fine. Yes, Minimum will do. We can move to the just few words, ma'am. And non-major in life skills and counseling. She was elected twice as treasurer and joint secretary of Indian Association for Women's Studies. She was an ex-member of Indian Society of Ethology and was the secretary of ROS. It's my pleasure to have such a versatile personality as a resource person for today's in the faculty development program. I thank you, ma'am, for being with us today to share your ideas on this entrepreneurship. I thank my management for giving me such an opportunity to deliver this welcome address, and I welcome one and all, and I welcome my students also. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Suguna ma'am, for this warm introduction. Welcome, now the session is over to Dr. Manimegalai, Director, Women's Studies, Bharathidasan Universities. Thank you very much. So at the outset, I thank the college management and also particularly the industry institution interactive department center for inviting me here, and thanks to Dinesh also for hosting this. I'm very happy to talk on this topic, COVID-19 and entrepreneurship. That is what I've been asked to. And I have been talking this even in the earlier presentation also, some couple of months back, I was talking about this. So I'll try to talk on the activities or the opportunities on which you have scope in the future years to come, particularly in the post-COVID context. So as far as the pandemic is concerned, what kind of situation you have been facing, you are aware of that. So you are in a new normalcy, and where it is required that some kind of new entrepreneurship, innovative entrepreneurship are supposed to be there, so that the new demands, and that too, it is not just like
waiting for. It has to be the instant requirements. So that is why we had several large corporates coming out with solutions, applying through robots, apps, ventilators, the personal equipments, protective equipments, etc. So this is one market where there were a lot of opportunities emerging, and doesn't mean that only the large corporates will be engaged in. You all know the story that the large corporates, after all, they collect they give their products to outsource, the services or products, whatever. The entire production won't be taken up by the very large corporates themselves. It will be outsourced to others, and that way there are number of opportunities emerging for the small and micro medium enterprises also. And there has been needs or demands for apps to disseminate the current status. So you all know, in Kerala and in India, I'm talking about Kerala, they have developed an app, and later on it had also gone to other states and in abroad also. So there were demands for this lot. The kind of software development or or BPO operations, whatever the connected areas. But it is not that just stopped, the demand has just stopped there itself. And it is continuing. So it is அந்த pandemic timeல தான் வந்தது, அந்த particular timeல தான் வந்து demands இருந்தது அப்படின்னு கிடையாது. இப்போ என்னன்னா, it is advised that you have to go out with masks. Wherever you have meeting also, you have to have masks. You have to have sanitization done. So sanitizer, the other protective equipment. So this is a new market. Of course, it is not that we should not have had earlier, but we have not got used to. But now we are forced to. So நம்ம வந்து இப்போ வெளியில போகும்போது கட்டாயமா வந்து ஒரு மாஸ்க் போட்டு தான் போகணும்னு நம்ம வலியுறுத்தப்படுதுங்கிறது தெரியும். ஆனா அது ஃபாலோ பண்ணலாங்கிறது அடுத்த விஷயம். இது ஒரு சேட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் தட் நம்ம எதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதை ஈஸியா வந்து வயலேட் பண்ணிடுவோம். ஒரு திருமணத்துக்கு போயிருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட அங்க 500 பேருக்கு மேல இருக்காங்க. யாருமே மாஸ்கே போடல. நான் மட்டும் தான் போட்டிருந்தேன். அப்ப கேட்கிறேன், என்னோட பக்கத்துல நின்னவங்களே கேட்கிறேன், ஏன் மாஸ்க் போடலன்னு. இல்ல எல்லாரும் எடுத்துட்டாங்க, நானும் எடுத்துட்டேன். ஸோ அப்ப வந்து எதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதோ அதை வந்து வேகமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறோம். ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதை வந்து பண்றதில்ல. ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மாஸ்க் போடாம இருக்கக்கூடாதுங்கிறத வந்து தவிர்க்கணும். ஆனா யாருமே போடல, நான் மட்டும் போட்டா என்னவோ தப்பா நினைப்பாங்க, அலட்றேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அது வந்து கிராமத்துக்கு நாங்க ஒரு இதுக்கு போகும்போதும் அப்படிதான். சரி, அட்லீஸ்ட் வில்லேஜஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் பெருசா பாதிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு இதனால அப்படி இருக்காங்களான்னு தெரியல. பட் சிட்டிக்குள்ள இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கரண்ட் ட்ரெண்ட் எனக்கு, நம்ம ஒரு பக்கம் ஆண்டர்பிரினர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம். பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு பாதரிங் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் இட் இஸ் ஆன் த இன்க்ரீஸ். ஸோ இந்த நியூ நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்ல என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவை இருக்குங்கிறத ஒரு சர்வே பண்ணணும். எனிபடி ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரமோஷன். ஸோ இங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் center which is dealing with entrepreneurship of Akilandeswari College can take up that initiative to conduct survey through the students. Is that you can just prepare a questionnaire and give it to the students, and you can ask every student to collect 10 questionnaire to be filled. So in that case it will come to thousands, and if you analyze and present it as a finding, then you will end up with very good analysis and also results indicating what are the areas in which the entrepreneurial opportunities are there. Just one page questionnaire will do. So அது மூலம் நம்ம வந்து இப்ப இந்த சென்டரோட முக்கியமான வேலை வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசிங் conducting skill training and awareness, conducting awareness programs of this kind, or making the students to get into ADP, etc. But you have to also do research. So research should go part and parcel of the center, where you have the potential that the students are there, your own inmates. You don't have to really spend a lot, because this preparing a questionnaire and getting it photocopied may not cost much. So this questionnaire can be issued and ask them to fill it up and bring from different diverse communities, like it can be women, the men, the children. What are the new areas, emerging areas in this particular pandemic context,
the demands are in, so they can assess that. So there are in the new normalcy you have had, and now though you have assumed to normalcy, the whole lot of, like, the children are still at home, the school children. In Tamil Nadu context, you have the uh, 9th, 10th, 11th, 12th onwards are into school, but the other till 8th class students are still in the I mean, they are at home. So, and most of the இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அவங்கலாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த இதை அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதாவது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு அவங்களுக்கு வந்து வெளியில போய் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு பே பண்றது, இவங்களுக்கான எல்லா அந்த பேசிக் நீட்ஸ், அதுல உள்ள காஸ்ட்லாம் இன்னைக்கு சேவ் ஆகுது. So, okay, let them, because after all, you are delivering the outcome and output. Therefore, they are happy that work from home also works very well. And therefore, I think still these what I should say, the IT sector or any other such sector where you can still contribute work from home is really booming. And so you have to take what is the market available when you are working at home, working from home, both men and women sitting back, working from home. What are the kind of requirements they need? How now to take care of the children? Then see, there is a gender difference also. Men working from home is a different thing, that everything will be done for him, and so there is no much issue. But for a woman who is an employee, otherwise who would have been out for 8 hours to 10 hours and come back and look after the household activities, is now the demand for her for entire working hours also. For the children do not see her working, or a working woman or working from home. They are seeing that, oh, mother is available, and therefore we can ask her to get something done. So maybe the woman also feel that, okay, let us also prepare lunch hot, so that so in that way their time will always be required, though they do work from home. So to compensate this, or I mean to address this issue, on the one hand there is a demand that the children are looking for something to be prepared, and on the other, the women also should work from home, and they cannot deviate or violate the working hours. And therefore, what is the demand? So the services, delivery services will be on increase, and that is why and clean and neat prepared snacks or food or whatever the related items will be definitely in demand. So that is one of the areas where you can think of, and that is why more than what I say, if you conduct a survey, a whole lot of things will emerge, and you will definitely be able to arrive at certain areas where there are increasing scope for entrepreneurship promotion. And so there has been restrictions to mobility, no handshake, something. So that also requires that the sanitizers, and restricting mobility means you have to attend your vehicle, you are not going out, and so those kind of things will also be in demand. And use of mask, sanitizer, and other products, other related products. And also since, see, there is a whole lot of at least for some sections of the population, others have started coming out, but one particular section who are all working from home, or the children, so they are staying back, and there are also issues of this viral infection continuing. Therefore, you have to be protective. So immunity building, the whatever the kind of either the any health powders, or the naturally prepared food items, or medically defined products, whatever, they are required to build your immunity, be it the children, the elders, and or the people who are youngsters and others. So that component will also be in demand. Say, I think the Nilavembu powders, and something else also you always were telling about immunity building. I'll recollect and say. So those powders are also in demand, something related to Siddha and Ayurvedic, etc. So that can also be taken as one of the markets.
And food and food-based products I already informed. So what all said and done, at least for 1 or 2 months only, it was totally full lockdown, and therefore no food could be brought outside, bought from outside. But now, I mean, even those times you had these whole lot of apps, home delivery apps working, and therefore you were getting ordered from them. So those kind of in fact, what happened in our own neighborhood and in the apartments also, we came to know that those who are staying without support, the elderly, the bachelors, etc., etc., they can't go out also to buy. And in that case, there were a lot of new groups of households taking up commercial cooking and distributing. So those kind of and one more thing also I have learned that is happening in Bangalore in the apartments, that it is not fully commercial, but like I am preparing today this pongal. So there are some 5 plates of pongal available, so whoever is available, needed, you can come and take. So that is what it is, being very small, but still as you grow, one day, say 2 day, 3 day, then fifth day many will come and ask for that tip, depending the taste. So even within in the apartment, say for example 300 to 400 houses will be located, and if there are 50 homes where they are ordering, then it is a huge market. So this is also emerging, and this can be jolly well done there in your own place, sitting in your own four walls, not necessarily moving out, and people will come and take it. It is not that you will be going and providing them, but for all these the apps only are really helping. So there is a lot of scope for developing new apps and connecting to people, etc., etc. And so that is one of the areas, that is a perennial area, also perennial demand, an area where there is a perennial demand. Then boost to e-commerce. Yeah, now it has become uh, customary practice. I think it is going to be, at least for the middle class and the upper middle class, that online shopping, ordering online, be it the dresses or cosmetics or any other cooking wares, whatever, it's all online, and groceries also. So you need not have to go in physically to go and buy those products. So there are a lot of services you draw from the Amazon and other such online marketing, how they apply and try to adopt, because it is there is no harm in learning from others, at least in borrowing these kind of items, how they market, what is the package technique they are following, how not to promote, what are the sales promotion techniques they are following. All these, it is not that it will come without any base. There has to be some base, and they have already got that developed. And why don't you take, whenever you are aspiring to become an entrepreneur, you study them, how they are in fact there is one local here in Trichy, Krishna Foods. So we invited him once, because it is very well known and very tasty kind of all the masala powder, the idli பொடி அண்ட் ஆல் சச் ஐட்டம்ஸ். அது வந்து அவர் என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார், நீங்கள் வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போங்க, அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கிட்ட அந்த வாட் எவர் ஹூவர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிகமிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே வாங்க, அப்சர்வ் பண்ணிட்டே வாங்க. ஒரு பேஸ்கெட்டில் இப்போ ஒரு இடத்துல 10 பேர் 20 பேர் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போய் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் திரும்பி திரும்பி இந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ளே போய் விழுதுன்னு பாருங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து டிமாண்ட் நிறையா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணனாக்க கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஈவன் காம்படிஷன் would be there, பட் ஸ்டில் யூ வில் பி மேனேஜ் டு சஸ்டைன் இன் த மார்க்கெட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உப்பு, இல்லது ஒரு பவுடர், ஒரு மசாலா பவுடர், இல்லை பருப்பு, இல்லை தி ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், அப்பளம், வாட் எவர் விச் எவர் இஸ், ஏன்னா எது வந்து சானிட்டரி நாப்கின்ஸ், எது வந்து எல்லாருக்கும் இசென்ஷியல்னு நினைக்கிறாங்களோ அது எல்லா பேஸ்கெட்டுக்கும் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ பேருக்கு இது போகுது. அப்போ அந்த அந்த ப்ராடக்டை தாண்டி கொஞ்சம் ரேராக எடுக்கிற ப்ராடக்ட்டை நம்ம வென்ச்சர் பண்ண வேணாம் இமீடியட்டாக, பிகாஸ் யூஆர் ஆல் ஸ்டார்டிங் இன் யுவர் மைக்ரோ ஸ்கேல். அண்டு
ரொம்ப எடுத்த உடனே பெரிய ப்ராடக்ட் வெரி ரேர் அண்ட் டிமாண்டுங்கிறத எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க டிமாண்ட் காம்படிஷன் நிறைய இருக்கும், ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் ஆல்ரெடி இன் காம்படிஷன், ஏன்னா நீங்க அடிக்கடி கூடையில விழக்கூடிய பொருட்கள் நிறைய தேவை இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அதனால அதுக்கு நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும். அந்த காம்படிஷனை ஃபேஸ் பண்ணி நீங்க வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல ஆலோசனை சொன்னாரு. ஸோ அதையே நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன். அந்த மாதிரி சர்வே பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ஆல்சோ அப்சர்வ், கோ டு த மார்க்கெட்ஸ், whatever. I don't say only the groceries. There are other items also or other areas where you can become an entrepreneur. ஸோ இன்னைக்கு வெளியில வர்றீங்க, வந்து நம்ம டிராவல் பண்றதோ, இல்ல நடந்து போறதோ, இல்ல பஸ்ல போறதோ, இல்ல ஆட்டோல போறதோ, இல்ல டூ வீலர்ல போறதோ, 2 சைட்லயும் வந்து நிறைய நம்ம கண்ணுல படும். அது ஒரு ஷாப்பா இருக்கலாம், ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டா இருக்கலாம், ஒரு ஃபேக்டரியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ரோடு கடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்டால்ஸா இருக்கலாம். எதுவா இருந்தாலும் பெட்ரோல் பங்க்ஸா இருக்கலாம். எதையும் வந்து நம்மளும் அந்த மாதிரி தொழிலதிபரா ஆகலாம். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு அ எண்ணம் நம்மகிட்ட உதிக்கணும். நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போதே நமக்கு என்னன்னா, ஓகே, இந்த இதெல்லாம் நமக்கு சம்மந்தம் இல்ல அப்படின்னு தான் நம்ம இப்ப போயிட்டு இருக்கிறோம். ரோட்ல போகும்போது ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு நினைக்கும் பொழுது, நம்ம இப்போ இங்கேருந்து நம்ம போகும்போது வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு லைன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன நம்ம சூஸ் பண்றோம்னா கூட எங்கேயாவது யோசிச்சுட்டு இருப்போம். என்ன பண்ணலாம்? எப்படி பண்ணலான்னு. ஆனா நம்ம கண்ணு முன்னாலேயே நம்ம வந்து அ அ கடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம். அந்த அதுக்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் இருக்கு. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டா அத வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட்டா நம்ம நம்மளுடைய லைன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனா யோசிக்க மாட்டோம். இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ்க் எல்லாரும் போயிட்டு போறாங்க. அப்ப நான் மாஸ்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமே! அப்படின்னு எத்தன பேருக்கு நமக்கு உதிச்சிருக்கு? எத்தன தொழில் முனைவோருக்கு அது உதிச்சிருக்கு? ஆனா, லார்ஜ் கார்ப்பரேஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து திருப்பூர், கரூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் அந்த மாரி மதுரை, ராஜபாளையம் இந்த மாரி ஏரியாலாம் திண்டுக்கல் இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நெறைய கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், டெக்ஸ்டைல் ஃபேக்டரிஸு எல்லாருமே வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த பிபிஇ எக்யூப்மென்ட்ஸ், இந்த ஃபுல் கவுன் போட்டுக்கிறது, மாஸ்க் போட்டுக்கிறது, ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுக்கிறது, சானிடைசர், அந்த மாஸ்க்குங்கிறது அப்படியே அவங்களுடைய இதுவரைக்கும் அவங்க ஜவுளி சார்ந்தத உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருந்தத, அப்படியே டைவர்ட் பண்ணி மாஸ்க் புரொடக்ஷன்க்கு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வி ஹேவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தி லார்ஜ் கார்ப்பரேஷன்ஸ். அவங்க சர்வைவல் இஸ் அ பிக் இஷ் இஷ்யூ. அவங்க வந்து அத தயாராகலன்னா அவங்க நஷ்டத்துல அடைவாங்க. பெரிய லாஸ் வரும். அத தவிர்க்கிறதுக்கு அவங்க உடனடியாக ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் லைனுக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ இ-காமர்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னேன். தென் தேர் ஆர் ஆல்சோ ஸ்மால் ஸ்டால்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி எக்ஸிஸ்டிங் டிமாண்ட். இப்ப குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா, எல்டர்லி பீப்பிள்க்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா அ ரொம்ப ஸ்பைசியா இல்லாம அந்த மாரிலாம் ஃபுட்டெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படும். இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, அவுட் சோர்சிங். இப்ப நீங்க எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போனீங்கன்னா, அங்க ஒரு கேன்டீன் இருக்கும். அந்த கேன்டீன்லயே எல்லாமே அந்த நோயாளிகளுக்கு உகந்த உணவு குடுக்கணும் பார்த்தீங்களா? அது அவங்க செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. இப்ப இடியாப்பமோ, இல்ல இட்லியோ வெளியில இருந்து தான் வரவழைச்சிருப்பாங்க. ஸோ அங்க இருந்தது ஒரு பல்க்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நாங்க விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடுல ஒருத்தவங்க இடியாப்பம் பண்றாங்க. அது ரொம்ப சாஃப்ட்டா காலையில அவங்க வந்து 4 மணி, 5 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருச்சு நெறைய ஹியூஜ் குவான்டிட்டி ஆள வச்சு பண்ணிட்டு 7:00லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு கெளம்புவாங்க. அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஹோட்டல்ஸா போய், நீங்க ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறோம்ல இடியாப்பம்னு கேட்கிறோம்னு வச்சுக்கங்க. அவங்க கொண்டு வந்து குடுக்குறாங்க. நம்ம கடையில தான் அவங்க செஞ்சு கொண்டு வந்து குடுப்பாங்க. அந்த ஹோட்டல்ன்னு நெனச்சிருப்போம். ஆனா உண்மை அது கிடையாது. ஆக்சுவலா அது வந்து இந்த மாதிரி தான். வெளியில இருந்து ஆர்டர் பண்ணி, அவங்க காலையிலேயே வந்து அழகா பண்ணி, நீட்டா பேக் பண்ணி கொண்டு வந்து ஹாட்டா இருக்கிற அளவுக்கு, சூடா இருக்கிற அளவுக்கு வச்சு குடுத்துட்டு போயிருவாங்க. ஸோ அத வந்து ஒரு இஸ்லாம் பெண் தான் எங்க இதுல நம்ம விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன்ல பண்றாங்க. ஸோ அது ஒரு ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் தான். இனிமே அவங்க அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சு அஃப்கோர்ஸ் அந்த பவுடர் அவங்க ரெடிமேடா வாங்கி அரைச்சுலாம் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க அந்த ஆட்கள வச்சு அந்த 4:00 ஆரம்பிச்சு அது பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி ஒரு பார்ட் டைம் இப்ப நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால, நம்ம என்ன செய்யறது? பார்ட் டைமா என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கும்போது, இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம். சில இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உழவர் சந்தையில இந்த வெரைட்டி ஆஃப் அல்லது அந்த வாக்கர்ஸ் ஜோன் இருக்கும். அந்த இடத்துல வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹெர்பல் டீஸு அல்லது சூப்ஸு இல்லன்னா இந்த மாரி நேச்சுரலி அவைலபிள் இந்த வாழைத்தண்டு சாறு, துளசி சாறு, அ இது ம் இந்த
முடக்கட்டாந்தலை சூப்பு அந்த மாதிரிலாம் வந்து விற்பாங்க. இதுல எங்களோட நம்ம விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன்ல வந்து ஒரு பெண் ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் விமன் அவங்க இங்க நம்ம திருச்சியில ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு பின்னால வந்து கிட்டத்தட்ட காலையில நிறைய பேர் அந்த இடத்துல நடப்பாங்க. நிறைய காவேரி இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வாக்கர்ஸ் ஜோன் இருக்கும். அந்த இதுல வந்து அவங்க ஒரு ஸ்மால் ஷாப் தான். ஏன்னா இந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ட் டைமா கூட பண்ணலாங்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஒன்லி திங் நீங்க வந்து கொஞ்சமா பணம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து கூட அதை பண்ணலாம். காலையில ஒரு 6:00 7:00 இது முடிஞ்சிரும். ஏன்னா அந்த வாக்கர்ஸ் ஜோன்ல பண்றவங்க வந்து அவ்வளவுதான். மேக்ஸிமம் 8:00 தான். ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ₹5000 கிடைக்குது. ஒரு நாளைக்கு இந்த 3 ஹவர்ஸ்லயே ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 25 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹெர்பல் டீஸ். அப்ப அத வந்து காலையில அவங்க வாக் போயிட்டு ஒரு ஹெர்பல் டீங்கிறனால அது நல்லாவும் இருக்கும். எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம. அதனால அதுல வந்து அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட மார்னிங்லயே வந்து ஒரு 5000 இது மாதிரி உழவர் சந்தையில வந்து ஷாப்ஸ் கிடைக்கும். அந்த இதுல வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான மேக்ஸ் நம்ம செய்யலாங்கிறத வந்து ஏன்னா அதுவும் இதே மாதிரி தான் பார்ட் டைமா பண்ணலாம். காலையில ஒரு 10 மணிக்கு மேல அந்த உழவர் சந்தையில மார்க்கெட்ல இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அங்க வந்து நாங்க ஒரு சுய உதவி குழு பெண்கள் ஒரு குரூப்பா என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த இதுக்கு எடுத்தாங்க. அந்த ஷாப் எடுத்துட்டு அங்க வந்து சூப்பு, அப்புறம் அந்த மைனர் மில்லட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் அத வந்து நார்மலா ஒரு பணியாரம் அல்லது முறுக்கு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நான் குடுத்தோம்னா, சாதாரணமா இருக்கிறத விட இந்த சிறுதானியங்கள்ல இருந்து பண்ணதுனாக்க நெறைய டிமாண்ட் வருது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, காலங்காத்தால பல்வேறு விதமான சூப்பு, கத்தாழ சாறு இந்த மாதிரி. அப்ப காலையிலேயே வந்து அவங்க மக்கள் அந்த உழவர் சந்தைக்கு வர்றவங்களும், அந்த வாக்கர் ஜோனுக்கு வரவங்களும் அங்கிட்டு போயிட்டு அத வாங்கிட்டு போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் டிஃபன் சென்டர்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப சப்சிடைஸ்ட் ரேட்ல அ இந்த சுய உதவிக்குழு பெண்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்ப இது ஒரு மேக்ஸிமம் அவங்க நைட்ல ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு தான் செஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வேலைய நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரினர் இருக்கிறவங்களும் செய்யலாம். பார்ட் டைமா நான் ஃபீஸ் கட்டிக்கிட்டே என்னுடைய படிப்ப தொடரணும். நான் மேற்படி படிக்கணும். எனக்கு பணம் இல்லங்கிறது ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டா இருக்குன்னு நினைக்காம செய்ய முடியும். இன்னொன்னு இது மட்டும் இல்ல. பார்ட் டைம் பண்றதுங்கிறத தாண்டி யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் அ வெரி குட் சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர் இஃப் யூ sow seeds here in your student days itself. So you all come together, sit together and discuss what and before that of course you have to conduct a survey as to how best I can capture the market, which product carries the market, etc., etc. Then you also have of course now it is new normalcy ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெக்கவர் ஆகிட்டு இருக்கோம். வேக்சின்ஸ் போட சொல்லி வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு 60 வயசுக்கு 45 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாம் போய் அதை வேக்சின்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஒன்லி மினிமமா ஒரு உடம்புல வலியும் ஃபீவர் இருக்குன்றாங்க. ஸோ அதை போய் நம்ம எல்லாருமே போட்டுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரியான we are turning into normalcy, but still அந்த ரூட்ஸ் இன்னும் போகல. நமக்கு வைரஸ், கொரோனா வைரஸ் அந்த பேண்டமிக் உடைய இம்பாக்ட்ல இருந்து நம்ம முழுமையா இன்னும் நம்ம வெளியில வரல. அதனால என்ன ஆயிருக்குனாக்க இப்ப நிறைய இடத்துல வந்து ஹோம் பேஸ்டு ஐம் டாக்கிங் வித் என்டையர் குளோப் ஒரு இடத்துல மட்டும் சொல்லல, இந்தியாவில் மட்டும் சொல்லல. நிறைய இடத்துல வந்து கோவிட் டெஸ்ட் வந்து ஹோம் பேஸ்டா பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குன்றதுக்காக சொல்றேன். அண்ட் கன்சல்டேஷன்ஸ் ஃபார் எல்டர்லி அண்ட் கோமார்பிடிட்டி பர்சன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அண்ட் இந்த இடத்துல நான் இன்னும் என்ன சொல்லலாம்னாக்கா, இப்போ நம்ம காலேஜில் இருக்கிறனால ஆன்லைன் கோர்சஸ், இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ், இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் கூட பேண்டமிக் பீரியட்ல 1 month சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் கோர்ஸ் நடத்தணும். கிட்டத்தட்ட 50 பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. இட் வாஸ் பெய்டு ₹1000 per head. அண்ட் சிமிலர்லி 2 weeks லைஃப் ஸ்கில்ஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தணும். அதே ஒரு 3 பேட்சாக நடத்தணும். ஸோ அது மாதிரி நிறைய இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு வர்றதுக்கு எல்லாரும் காத்திருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து இஃப் தே ஆர் ட்ரெயின்டு தே கேன் ஆல்சோ கண்டக்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம். அந்த ஒரு கன்சல்டன்சியோட சேர்ந்து இல்லை காலேஜோடய சேர்ந்துக்கிட்டு ரிசோர்ஸ் பர்சனாக அவங்க இருக்கலாம். ப்ளஸ் அந்த மொடாலிட்டிஸில் ஒர்க் பண்ணுற போது அவங்களுக்கும் வந்து அதில் ஒரு விதமான ரிசர்ச் அண்டர்டேக்கிங் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்காகவும் அதன் மூலம் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்காகவும் அதை எடுக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த கோவிட் கான்டெக்ட்ல apart from those I have mentioned already, there is a need to accelerate the Make in India. So ஒவ்வொன்றும் நம்ம ஒரு தடவை சொல்லிட்டு இருக்கோம் மேக் இன் இண்டியான்னு. இப்போ இந்த கொரோனா தடுப்பூசியே சொல்றது வேக்சினேஷனுக்கு வந்து 2 இருக்கு. ஒன்று வந்து இம்போர்ட்டட், ஒன்று வந்து இந்தியன்.
நேச்சுரலி நம்ம வந்து இம்போர்ட்டட் போடுங்க அப்படிம்போம். ஏன்னா நமக்கு இந்தியன் ப்ராடக்ட்னா குவாலிட்டி இல்ல. வெளிநாடு ப்ராடக்ட்னா குவாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால வி ஹேவ் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் அக்ஸலரேட்டிங் த மேக் இன் இண்டியா. ஸோ மேக் இன் இண்டியா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த பர்சன் ஹூ இஸ் கனெக்டட். For example, here I am the speaker and there is one host and there are colleagues. So அந்த அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு அந்த மேக் இன் இண்டியாங்கிற கான்செப்டை பத்தி முழுமையா புரிந்திருக்கணும். தான் அப்பதான் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ அந்த ஹேவிங் டன் தட் தென் யூ கேன் ப்ரமோட் or accelerate the people to do that. Then work on advantages like lower labor cost, 1/3 of China skills availability. இது எந்த ஒரு நாட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லேபர் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைவு. நம்ம இப்ப இன்னைக்கு அவங்க ஃபைட் பண்ணி அதிகமா கேட்டுட்டு இருந்தா கூட அவ்வளவும் மீறியும் நம்ம வாட் எவர் இஸ் பீங் டெலிவர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த வேஜ் ஏர்னிங் கிளாஸ் இஸ் ஹியூஜ் கேர் இன் தமிழ்நாடு, இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு லேபர் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி. ஒரு கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி நம்ம வேணான்னு சொல்லல. பட் அட் த சேம் டைம் இவங்களை நிறைய பேர் அதுவும் இன்னும் நம்ம நம்பர் அதிகமாயிட்டே போகுது. ஸோ டெவலப் காம்போனன்ட்ஸ் எக்கோசிஸ்டம் டு எனேபிள் கம்ப்ளீட் மேனுஃபேக்சரிங் ரேதர் தேன் ஜஸ்ட் அசம்பிளி. ஸோ எந்த ஒரு இது பண்ணாலும் நம்ம அதுக்கு உற்பத்தி, நம்ம வந்து அதுக்கு ட்ரேட்மார்க்கு, நம்ம தான் அதுக்குடைய என்ன சொல்றது, அவங்க ஓனர் ஆஃப் தட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தேவை இருக்கு. இட் இஸ் நாட் தட் சம்படி எல்ஸ் வில் டேக் ஓவர் அண்ட் வில் ட்ரை டு நாட் ஏபிள் டு சஸ்டைன். தென் மேனுஃபேக்சர் ஃபார் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ், என்கரேஜ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ ரெண்டும் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபார் அதர் கண்ட்ரியும் வித்தின் த கண்ட்ரி வித்தின் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் அங்கே கிடைக்காது அப்படிங்கிற போது நம்ம அது ஏற்றுமதிக்கு இருக்கா அப்படின்றது மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ டோல்ட் தட் நிறைய நேரம் வந்து குறிப்பாக பெண்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா வீட்டில் நிறைய வேலைகள் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து அவுட் ஆஃப் அவங்களுடைய டைம் இருக்கிறது ஒரு பக்கம், அதே நேரம் அவங்களுக்கு ஒரு ஹாபியாகவும் இருக்கும். அந்த ஹாபின்னு சொல்றதுங்க என்னன்னா, சரி நான் இந்த டைமை முடிச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு டிசைன் ஜுவல்லரி பண்றேன், இல்ல ஒரு கிச்சன் கார்டன் பண்றேன், இல்ல ஒரு நர்சரி ரைசிங் பண்றேன், அப்படி ஏதாவது இருக்கும். ஸோ அந்த இதை வந்து யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் யுவர் ஓன் ஹாபிஸ் இன்டு entrepreneurship. ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் லிஸ்டட், சஜஸ்டிவ் லிஸ்டட், யூ கேன் ஆட் மோர். ஸோ வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங். த அதர் டே ஐ திங்க் அந்த பேர் மறந்துட்டேன், அவங்க வந்து அந்த எப்படி ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் டெமோ பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ஈஸி. அந்த நமக்கு எதுவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இலையுதிர் காலம், எல்லாமே நிறைய இலை உதிர்ந்து கிடக்குது. ஸோ அதையும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறி வேஸ்ட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு லேயர் அந்த காய்ந்த இலைகளும் ஒரு லேயர் இந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டும் போட்டிங்கனாக்க ரொம்ப சீக்கிரம் அது மக்கி உரமாக வந்துடுது அப்படிங்கிறது அவங்களோட கண்டுபிடிப்பு. அது ரொம்ப ஒன்றும் காஸ்ட்டு, நம்ம இவங்களுக்கு என்ன செலவாகுதோ அதை மட்டும்தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொடுக்க சொல்லி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஹாபீஸை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கு. அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருக்கிற மெம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி. இன்ஃபேக்ட் நர்சரி ரைசிங்கிறது ரொம்ப ஸ்கோப் நிறைய இருக்கிறது. இப்போ வந்து டெரஸ் கார்டனிங், அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து மாடி தோட்டம் அமைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, இப்போ இங்கே நாங்கள் திருச்சியில் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் அந்த பண்ணணும். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இந்த நர்சரி ரைசிங், டெரஸ் கார்டனிங்க்கும் அப்புறம் வந்து அந்த புதுவிதமான ஃபர்டிலைசர் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் ட்ரெயின் பண்ணோம். நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணலை, இங்கே ஒரு என்ஜிஓஸ் அதுலேருந்து இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போவாங்க. அந்த இன்டர்ன்ஷிப் அப்போ இந்த ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ என்னென்ன மாதிரியான பல்சஸ், எந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துக்கிட்டு அதை ஸ்ப்ரவுட்டடாக போட்டு அதை எப்படி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கெலாம் கொடுக்கலாங்கிறது ஒன்று. அப்புறம் அந்த பயோஃபர்டிலைசர்லேயே நான் சொன்ன மாதிரி அல்லது வாட் வி கால் பெஸ்டிசைடு, அந்த இதெல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி இயற்கையிலேயே வந்து வேப்பம் தலை, இந்த பஞ்சகாவியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் சேர்த்து அவங்க அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த டெரஸ் கார்டனிங் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற இடத்துலயே அதை வந்து அந்த பயோ ஃபர்டிலைசரையும் மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஒரு பார்ட் டைம் வேலையாகவும் ஆகும் ஒரு பக்கம். அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவங்க வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு ஒரு கார்டன் உருவாக்கி கொடுக்கணும்னா அதில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதை வந்து
ஒரு பேஸா கொண்டு வந்து தாங்களே அதை உற்பத்தி பண்ணி அல்லது டெமோ பண்ணி காட்டி இப்போ வரவங்க வந்து அந்த நர்சரி கார்டனிங்கோ இல்லை மேலே டெரஸ் கார்டனிங்கோ பண்ணணும்னாக்க அவங்களே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது. பட் அது மட்டும் இல்லை, ஒரு சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா, நீங்களே வந்து எங்களுக்கு வீக்லி பாருங்க, அந்த ஏதாவது அதில் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா நீங்களே அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்வாங்க. ஸோ சில பேருக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும். சில பேர் வந்து அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க. இருந்தாலும் இவங்க ப்ரொஃபஷனலாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்கங்கிறதுக்காக மினிமம் அமௌண்ட்டு கொடுத்து அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிக்கும் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. நர்சரி ரைசிங்கும் டெரஸ் கார்டனிங்கும். தென் நேச்சுரல் மேன்யூர் ப்ரொடக்ஷன், தட் இஸ் வாட் ஐ செட். எங்கள் பல்கலைக்கழகத்திலேயே ஒரு பெரிய ஆய்வு பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் என்னன்னா, அந்த தென்னை நார் கழிவு வெறும் அப்படியே பித்து, காயர் பித்துன்னு சொல்லுவோம். அந்த இது வந்து பைலிங் இன் வேரியஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ். இந்த காயர் பித்துலேருந்து காயர் தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் கேரளாவில் நிறையா. அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே நிறைய அந்த காயர் பித்து, அந்த பவுடர் துகள் மாதிரி இருக்கும், ஒரு தவிடு மாதிரி இருக்கும். அதை எடுத்துட்டு வந்து சைனோபாக்டீரியான்னு சொல்லக்கூடிய நீல நிற கடல் பாசி, அதில் நம்ம வந்து சேர்த்தோம்னா ஈஸியாக மக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லியிருந்தாங்க. அதை வந்து நம்ம மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கம்யூனிட்டிக்கெலாம் அதை டிசமினேட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு, இந்த நேச்சுரல் மெனியூருக்கோ இல்லை வந்து உரம் அப்படிங்கிறதுக்கோ. தென் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், ஜுவல்லரி மேக்கிங், ஃபேன்சி ஜுவல்ஸ். இது வந்து கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனில் கேர்ள்ஸ்க்கு வெளியில் போகிறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் முடியல. அப்போ இந்த மாதிரியான ஸ்டால்ஸு அப்படி ப்ராடக்ட் வரும்போது அவங்களுடைய டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நிச்சயமாக அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ, ஏன்னா அவங்களுக்கு நேரம், அதுக்கான நேரமும் இருக்கும், அதை செய்யவும் முடியுங்கிறதுக்காக. தென் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஹோல்சேல் கிரைன்ஸ், பல்சஸ். இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். சில டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸு, என்ஜிஓஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களோட செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் பெண்களை ஒருங்கிணைத்து அங்கே விளையிற பொருளை, அது வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மைனர் மில்லட்ஸு, பல்சஸ், இதெல்லாம் வந்து நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடானது. ஸோ பல்சஸில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில வந்து ரொம்ப கம்மியான விலையாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கான என்ன ஒரு கண்டென்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, வெதர் இட் இஸ் விட்டமின்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கார்போஹைட்ரேட், வாட் எவர், அந்த ஒரு லிமிட்டட் குவான்டிட்டியில் அது நம்ம யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான். ஸோ இந்த ஹோல் லாட் ஆஃப் பல்சஸ் அது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி எந்த இது வந்து இது பண்ணலாம். நான் சொல்ல வந்தது கொள்ளுனா வந்து அது ஹார்ஸ் கிராம் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஹார்ஸ் அப்படின்னு நினைப்போம், கிடையாது. அது நிறைய வந்து பல்வேறு வகையில் இம்யூனிட்டி பில்டிங்க்கு உதவி செய்யுது அப்படிங்கிறதும். ஸோ அந்த வகையிலையும் அந்த ஏரியாலையும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். அந்த குறிப்பாக நம்ம டைரெக்டாக போய் பண்ணனா வெல் அண்ட் குட். இப்போ பாய்ஸு கேர்ள்ஸ் 2 பேருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க தே கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் be in have a rapport build with the farmers. Then slowly you can also ask for some portion of their product to be given to you, so that and relatively if the price is lower, then definitely they will order from you, taking into consideration very much the quality. Then online marketing, I was talking about this already. So online shopping, online marketing வந்து ரொம்ப இயல்பான விஷயமா ஆயிடுச்சு. நியூ நார்மல்சியில் ரொம்ப இயல்பான விஷயமா இருக்குது. ஸோ அதை இட் இஸ் நாட் தட் ஆல்வேஸ் தி சோ கால்டு ஆல்ரெடி தி டாப் லெவல் கார்பரேட்ஸ் ஒன்லி வில் டூ தட். ஈவன் அவர் ஓன் ஸ்மால் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஆர் மைக்ரோ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கேன் ஆல்சோ டூ தட். தென் particularly in our Women Entrepreneurs Association, these women have the skill to concentrate on cooking related activities, wherein அவங்க அதை அப்படி சும்மாலாம் இல்லை, அவங்க வந்து அதை பண்ணி அதை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு விட்டுறாங்க. அப்போ அந்த வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைப் வரும்போது அதுவே உங்களுக்கு நல்ல இன்கமாக வரும். ஸோ அந்த ஒரு ஏரியாவையும் நீங்கள் முக்கியமாக அந்த forthcoming entrepreneurs can just think of. So what are the other new areas of market that is available in the new normal condition? So it is of course மாஸ்க் பற்றி அதுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன். பட் மாஸ்கே இப்போ பெண்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, குறிப்பாக இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டயுமே நிறைய வந்து ஐடியாஸ் இருக்கும், இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்கும். சாதாரணமாக ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தா கூட பெண்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த
ஒரு பேக் நாங்களே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஜூட் பேக்ஸ் ட்ரைனிங் 21 days ட்ரைனிங் கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே அவங்க வந்து கிரியேட்டிவா நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் இன்னைக்கு ஃபேஸ் மாஸ்க்குங்கிறது வெறும் மாஸ்கா இல்லாமல் அது ஒரு டிசைன் பண்ணி ஃபேஷன் காம்பனண்டோட கொடுக்கும்போது அதுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த லோவர் இன்கம் குரூப் வேர் affording a mask itself is a question. Where is the question of going for the designer, etc., designer marks, etc.? But there is a market, so you can just think of. But the message is that you have to stay protective. You can't expose yourself. So adukku they can spend a minimum amount. Then so cleaning service, not only cleaning services, washing, cleaning and maintenance, the housekeeping சொல்லுவோம். அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட்ஸ்லயுமே வந்து ஒரு அவுட் சோர்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விச்எவர் ஸ்டேட் ஆர் விச்எவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் யூ ஆர் ஸ்டேயிங், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ், பி பேங்க்ஸ் ஆர் தி ஸ்மால் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆர் மாவட்ட தொழில்மயம் மாதிரியான ஆஃபீஸஸ், அல்லது ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் விச்எவர், நீங்க அங்க வந்து என்ன மாதிரி சர்வீசஸ், ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய சர்வீசஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து வெளியில தட் இஸ் வாட் ஐ மீன் த அவுட் சோர்சிங். ஸோ அவுட் சோர்சிங் பண்ணி தான் வாங்குவாங்க. ஏற்கனவே நான் உணவுக்கு மட்டும் சொன்னேன், ஈவன் சர்வீசஸ் கால்ஸ்க்கோ அது. தென் டெலிவரி சர்வீசஸ், ஹைரிங் டிரைவர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கு. மொபைல் கிராசரி ஸ்டோர்ஸ், ஏன்னா எல்லாருக்கும் போய் இந்த மொபிலிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கனால கம்ஃபர்டபுளா அவங்க வந்து வாங்க முடியல. தென் ஹெல்த் ரிலேட்டடானதுக்கான ஹோல் லாட் ஆஃப் மார்க்கெட் இஸ் தேர். That is health services for immunity building. So nowadays the immunity building is a big issue. If you are not, then the infection will definitely be attacking you. So that is why prevention is better than cure, and people are working towards that. Then virtual workout, நான் கூட அந்த யோகா கிளாஸஸ்லாம் ஆன்லைன் அட்டன் பண்ணேன். So it is very helpful. So you need not have to mobile outside. Within four walls you can sit back and learn from the online courses being offered, and you can utilize that. Then conducting tuitions, educational toys and guidance. This is also important. Like in the new normalcy, I was talking about how children are still at home. So till 8th class the students are there only. ஸோ அப்போ என்ன செய்யலாம், அதை எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறது? எவ்வளோ பேருக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸு வெளியில் போகாமல் இருக்கிற பேரண்ட்ஸாக இருக்காங்களான்னு தெரியாது. இப்போ வெளியிலையும் போயிட்டு வீட்லேயும் வரும்போது குழந்தைக்கு படிக்க கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு, ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸாக இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணணும். அப்போ தே வில் பி லிவிங் வித் நெய்பர்ஸ் ஆர் எனி அதர் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க. பட் எல்லா நேரமும் அது கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ இதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாமா? The educational education leads conducting tuitions or that and the other given it as educational toys and games also. That is one area. And another major area is now Government of India and also Government of Tamil Nadu have announced a whole lot of new packages. Moratorium has been announced, and there are also like the Mudra scheme, you can take a loan. There are a number of other schemes also, and particularly to take care of the issues of the pandemic, both in the budget as well as earlier it was all announced. So the students or people who are interested in becoming entrepreneur can take up that alone as an entrepreneurial initiative, where you can even through online, it is not necessary you have to have a physical office, etc. Through online you can develop an app and tell them that this is what, and you can link them, and whoever is interested, and if they submit a project proposal to the bank, you can just be a liaison officer between this the person who applied for bank loan and the bank, because it is many a time the people are not comfortable in handling bank requirements or whatever the requirements that the bank are expecting from. And if you are not in a position to fill that gap, that is information
gap, or symmetry of information, whatever. So you have to facilitate this process, and it will be helpful for both the sides, both the banks and the people who are really looking for availing those facility or schemes, whatever. And so that can also be taken up as an important opportunity. It can be a part-time job, it can be online, and you can just develop an app and disseminate this, and people will definitely be flooding in to get such. But you have to also be careful, because just like that you can just take them to bank, because bank will always be careful in identifying very reliable entrepreneurs, or people who will be able to repay the amount borrowed. Then home improvement hiring services. I think there is an advertisement. I don't know what is that paint was, but இது மாதிரி கேட்பாங்க, உட்காந்துக்கிட்டே எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு. அந்த பெயிண்டிங் நீங்க ஒரு கால் கொடுங்க போதும், அவங்க வந்து எல்லாமே பண்ணிடுவாங்குவாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம தட் இஸ் வாட் ஐ செட், வி ஹாவ் டு ஆல்சோ லேர்ன் ஃப்ரம் த கார்பரேட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். அவங்க பாருங்க, ஒரு கால் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஹோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சர்வீசஸ்ங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் கான்டெக்ட்ல, பர்டிகுலர்லி நீங்க இப்போ கொஞ்சம் நார்மல்சிக்கு வந்துட்டு இருக்கோம், எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லயும் வந்து சானிடைசேஷன் பண்ணாங்க. ஸோ அப்பெல்லாம் அதுக்கு ஹியூஜ் சர்வீசஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. இப்பவும் அப்படிதான். இட் இஸ் நாட் தட் நோபடி இஸ் லுக்கிங் ஃபார் ரெனோவேஷன். அந்த இது மட்டுமே கேப்சர் பண்ணி, சில நேரம் வந்து நம்ம ஒன்லி லிங்கிங். It is not that you are going to do everything. You will be identifying the A to Z services மாதிரி சொல்லுவாங்க. They are in need of a plumber, they are in need of an electrician, they are in need of an iron person, person who will be doing the iron services, ironing. So இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கனாலே then that becomes an opportunity. But it requires a lot of time. It is not that immediately you will be taking off. That will be taking some time. So once you decide that you want to become an entrepreneur, and the drive இருந்து அந்த ஸ்பார்க் இருந்ததுன்னா போதும், I think everything will come on its own. So இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன மாதிரி சேனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம திங்க் பண்ணணும். தென் வாட்டர் பேஸ்டு இன்ஃபெக்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன். நிறைய இப்போ கேரளா, தமிழ்நாடு இந்த இடத்துல எல்லாமே அதுக்கான தனியாகவே ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க, வாட்டர் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இதை எடுத்துக்கிறதுக்கும் ஹோல் லாட் ஆஃப் ஆல்ரெடி அந்த கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ், கிளீனிங் மெட்டீரியல்ஸ், வாட் எவர். தென் கொரோனா ஷீல்டு, ஃபேஸ் மாஸ்க் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது இன்னொரு அந்த பிட் ஏர்போர்ட்லாம் போகும்போது கொடுக்குறாங்க, அந்த இதுவும் நம்ம பண்ண முடியும். ட்ரோன் சர்வீசஸ். ஸோ ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் தி சர்வீசஸ் ஆன் விச் யூ கேன் ரியலி திங்க் ஆஃப் working on what I should say, ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சென்டரும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும். ஸோ எவ்வளோ பேர் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள அப்படிங்கிறதும் அது ஒரு பக்கம். அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் டேக், இப்போ விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன்ல அதான் செய்கிறோம். ஜென்ரல் பப்ளிக்குலேயும் நிறைய விமன் வந்து they may be interested in, or men and boys, they may be interested in becoming entrepreneur, and you can always take their interest and channelize. That can also go as a corporate social responsibility of this college, wherein even NAC accreditation will be looking for what are the extension services you have been doing. So that can also be taken. So this particular center can think of mobilizing not only the entrepreneurial interest of the local, campus students, but from outside also. So with this I'll stop, and if you have any doubt, any questions, please do ask, and I'll be happy to answer those things. Thank you very much. Thank you so much, madam, for your inciting presentation. Thank you. Yeah. So if there is any question, I think you've already asked for any feedback or any questions, observations, they can make, do share here in the chat box, or okay, you can also ask. Dear participants, if you have any questions, you can share in the chat box in the YouTube. So we will be posting the questions to madam. If you have any questions, or if you have any doubts, or if you need any clarification, so please post your question in the chat box.
So we will be asking Madam the same. I guess there is no questions in the chat box from the students. So we're attending. So I request the panel over here, if you have any questions, you can ask, or else I just hand over the session to Dr. K. Jagati. Even if they have the questions later also, they can share, and you can share it to me and I can respond to that. Okay, ma'am, please. So the session is over to you. Am I audible, Mr. Dinesh? Yes, ma'am. Yes, ma'am, please. Very good afternoon, everybody. So I'm pleased to present vote of thanks on behalf of Sri Akilandeswari Women's College, Women Development Cell for this COVID-19 entrepreneurship program. First, I would like to thank our college chairman, Tiruvala Lion B. Muniratnam sir, and secretary, former syndicate member of Tiruvallur University, Tiruvala Lion M. Ramanan sir, for the supreme support and guidance for organizing such a great event today as per the vision and motto towards the women's society. I extend my heartfelt gratitudes to our beloved principal, Dr. S. Maithili ma'am, and Vice Principal, Member Academic Council of Tiruvallur University, Ms. K. Suguna ma'am, who are the strong, compassionate, beautiful, unique, powerful, and ambitious women for guiding in all the ways. It's pleasure for me to extend thanks to Dr. N.MANIMEGALAI, Director and H.O.D, Department of Women's Studies, Bharathidasan University, for motivating our students to become future entrepreneurs and serve our nation. Thank you, ma'am. I'd like to thank my colleagues and my beloved students for making this event a grand success. I'd like to add a note that every woman's success should be an inspiration to another. We are strongest when we cheer each other on. So let's cheer each other on this International Women's Day celebration. Last but not least, I would like to thank Mr. Dinesh Gajendran, Catalyst and Executive Director, Audacious Dream Foundation, for providing us wonderful visual platform by projecting the most powerful women of Sri Akilandeswari Women's College, Vandavasi, like the stars that dazzle in the sky. Thank you, sir. Thank you one and all for providing me this great opportunity. Thank you. Thank you very much. Okay, I shall take leave now. Yeah, thank you so much, all the participants. So it's been nice having you, and thank you so much, Dr. Manimegalai ma'am, for your inciting sessions again. So thank you all. Let me close the session officially now. Thank you.